Good evening, Harshita. Am I audible, Harshita? Very good evening to my YouTube students also. Okay, I am audible. Just 2 minutes, I will start the session. Let others enter in. Let us wait for others for 2 minutes. Then later, I will start the session. Please stay tuned in. So, in the last class, we were discussing regarding morphology in plants and morphology in flowering plants. And we discussed few CET questions on it. Today we are going to continue the same concept and the same CET questions. Okay. Okay. Fine. Shreya is here. Baby, yes, is here. Good evening, YouTube students. Good evening, Shreya and baby, yes. Okay. Now let us start. So in the last session, we started with morphology in flowering plants. So I think we completed till leaf, fusiform, arcuate, bifoliate, odd pinnate. This we completed. Plantation, radial symmetry. Okay. So as the chapter is already completed in your at your college, so I'm not going to focus much on I'm not going to focus much on the explanation. No doubt I will be explaining the important points in between, right? Yes. Good evening, YouTube students. Fine. So ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. In what? Just a minute. Answer is revealed already. Fine. So, ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum in which of the following example? Dianthus and primrose. Then we have uh, mustard and argemone, right? Yes. Fine. Then sunflower and marigold. Then pea and lemon. So ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ovary will be one chamber, only one chamber will be present in the ovary. Later it becomes two chambered. ಹೇಗೆ? By the formation of false partition, false septum. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? Dianthus and primrose, mustard and argemone, sunflower and marigold, then pea and lemon. Yes, my dear YouTube students and Zoom students, what is your response on this? Yeah. Who is going to answer this first? Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum in which of the following examples? Yes. Come on. Active your chat box. Please do message in your chat box. YouTube students, you can use your comment box to answer the question. Shreya, you did not connect to the audio. You switched on your video. Baby, yes, answered as option 2. Good. So, the right answer is here, option 2, that is mustard and argemone. So, mustard andre sasve, alva? So, here,
In these plants, what happens? Ovary will be one chambered first, and by the formation of false septum, it will become two chambered. Right? Next question goes like this. Yes, Megha Vajantri from YouTube answered it correctly as option 2. Very good. Next question. In monocotyledonous seeds, the outer covering of endosperm separates from the embryo by a proteinous layer called as. So monocotyledons ಅಲ್ಲಿ the seeds outer covering of endosperm in outer covering ಏನಿರುತ್ತೆ that separates the embryo by a proteinous layer. ಆ proteinous layer ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Aleuron, scutellum, testa, tegmen. It is a outer covering of endosperm. Yes, who is going to answer this first? Be fast. Yes, YouTube students. Fine. In monocotyledonous seeds, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ the outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer. ಆ proteinous layer ಗೆ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ? Anyone? Kavita Meti from YouTube answered as option B. Good going. What about others? Let us check the answer. The right answer is here, option A, aleuron. So aleuron is a proteinous layer which separates the covering of endosperm from the seeds in a monocotyledons. Good try, Kavita. So let us proceed further. Yes. So when we come to the fruit, okay, fruit is nothing but what? Ripened ovary. So in the fruit, we can see the parts like exocarp. The outer covering is called exocarp. The middle region is termed as mesocarp, and the inner one is termed as endocarp. So longitudinal, inside the endocarp, it will be having the seed. Such type of fruit is called as what? Pome. So here what happens? It is termed as a false fruit, and here the edible part will be the fleshy mesocarp. The fleshy mesocarp. Next, you can see the simple fruits, peas, lady's finger, tomato, parthenocarpic fruits. What are parthenocarpic fruits? The fruits which are developed without fertilization are termed as parthenocarpic fruits. Yes. Aggregate fruits, example, pineapple as well as custard apple. Let us proceed to the questions again. Which of the following is not a floral character of the family Fabaceae? So we have the family Fabaceae, right? So which of the following is not a floral character? ಇದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಫ್ಲವರ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Fabaceae. Just recall the characteristics of Fabaceae. Option 1, calyx sepals will be 5. Gamosepalous ಅಂದ್ರೆ the sepals will be fused. Imbricate estivation ಇರುತ್ತೆ. Next, second one, corolla petals will be 5. Polypetalous, 3 petals. Vexillary estivation, that is arrangement of the petals, is called as estivation. Androecium ಅಂದ್ರೆ male reproductive part ಗೆ ಬಂದಾಗ these are 10. Diadelphus, then Antheris dithecus ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೋಬ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Gynoecium ಗೆ ಬಂದಾಗ ovary is inferior, that is down. Bicarpellary, 2 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Unilocular with many ovules. So which is not a flower character of the family Fabaceae? Yes, what is your response on it? Vinay Pujar from YouTube answered it as option D, as well as Megha Bhajantri from YouTube answered it as option D. Good going, YouTube students. What about others? Be fast, be interactive. ಸುಮ್ನೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಮೂವಿ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ?
So make use of the chat box, make use of the comment box. Kavita Meti answered as option 3. Okay. The right answer is here option D, gynoecium ovary inferior ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Then gynoecium character will be wrong here. So option D is a right answer. Next question. In marginal placentation type ಅಲ್ಲಿ marginal placentation where the ovules will be attached to the margin of the ovary alva, that is called marginal placentation. So in marginal placentation, the placenta forms a ridge along. Placenta ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ridge, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Along which part? Ventral suture of the ovary, dorsal suture of the ovary, anterior suture of the ovary, posterior suture of the ovary. Ridge under that separation which you can see alva. So that ridge will be formed in which part of the ovary? In the marginal placentation. Yes, guys. Yes, my dear YouTube students, what is your response on it? Again, Vinay Poojar answered it as option 1 from YouTube. Yes, what about others? Baby has answered it as option number 4. Okay, good. Next. So let us check the answer here. The right answer is option A, that is ventral suture of the ovary is a right answer. Okay. Guys, these are not only the CET questions. You might observe ನಿಮ್ಮ model paper ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ question paper pattern change ಆಗಿದೆ. So in your theory paper ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ you will get the multiple choice questions. So for theory paper also these multiple choice questions will help. Simply don't sit and watch the sessions as if you are watching any serial or any reality show. Take your book, scribble down the questions, be serious and listen to the explanation and be interactive in the sessions. Zygomorphic flower is not found in. Zygomorphic flower ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Option 1 cassia, option 2 kenna, option 3 gulmohar, option D bean. Yes, Megha and Mahfish Sadiq from YouTube also answered it as option B ಮತ್ತೆ option D anta. Okay, good. Zygomorphic flower is not found in. The guys who are there in the YouTube, in the Zoom alva. Okay, you can chat by using the 3 dots on your screen. When you click on the 3 dots, you will get a chat option. There you can chat. Okay. Yes, what is your response on it, guys? Yes, YouTube students? Baby, yes, answered it as option D. Good going. Yeah, good. What about others? Be fast. Vinay Poojar from YouTube answered it as option D again. So let us check the answer. Option B, Canna is a right answer. Canna. Next, the following diagram can represent the position of ovary in. Very applied question. You have to understand what kind of ovary it is. Then you have to select in which example you can see such kind of ovary. The following diagram can represent the position of ovary in. Option 1, brinjal. Option 2, guava. Option 3, rose. Option D, mustard. In which of the flower you can see or you can see the position of ovary like this?
Very good. Vinay Poojar and Megha Bhajantri from YouTube answered it as option number 4. What about others? The right answer is option number C, rose. In rose, we can see such type of diagram. Okay, such type of flower. Now, we'll take 2 or 3 minutes. Then I will explain the some concepts. Then again, I will start with the CET questions. Okay, take a break of 2 minutes. Okay, guys, let us start. So now we will concentrate on the flower part. Okay, the flower part. So when we will understand the reproductive parts of the flower, right? So the inflorescence, what is this inflorescence? A modified shoot wherein the apical meristem changes into floral meristem. That the apical andre tutta tudiya meristem ಏನಿರುತ್ತೆ, it changes into floral meristem and it will be modified to form a flower. So that stalk or that modified shoot is called as inflorescence. So we have many types of inflorescence depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow. If the apex, the tip region, continues as a flower or continues to grow, based on that, we have two main types of inflorescence. The first one is racemose inflorescence. The second one is cymose inflorescence. ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಸೈಮೋಸ್. Racemose type of inflorescence ಏನಿರುತ್ತೆ, the main axis, the floral axis will continue to grow. The flowers are born laterally. If this is a axis, side ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, flowers ಇರ್ತವೆ. This is called racemose inflorescence in an acropetal succession. That is older one at the tip, at the basal region, newer one at the tip. Okay, next, just a minute. In a cymose type of inflorescence, what happened? The main axis, you'll note, this is a main axis what you are seeing. Just a minute, I will use the laser. Yeah. This is the main axis, okay? At the tip of the main axis, we have the flower. Such a kind of inflorescence is called a cymose type of inflorescence. This type, see here. This is a main axis. Laterally, we have what? Laterally, we have the this one, flowers in a acropetal succession. Next.
ಓಕೆ ಮೇಘ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಮೋಸ್, ಒಂದು ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ. ಸೈಮೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಡದ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್, ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಮೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ನ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆ ಶೂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅದರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಘ, ಭಜಂತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, bilateral symmetry. Radial means if this is a flower, in whichever position you cut, you will get a same parts. Like ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, when a flower can be divided into two equal radial halves, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್? ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸಾಸಿವೆ, ದತುರಾ, ಚಿಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಾಫ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಹಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಹಾಫ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅರ್ಧ ಏನು ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿರತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತವೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳು, ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಅಂತ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಕೆಶಿಯಾ, ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಾ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕೆಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್. ಎರಡು ಹಾಫ್ ಗಳು, ಎರಡು ಅರ್ಧಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ asymmetric or irregular. Okay, example canna. Example canna. Canna ಅಂತಂದ್ರೆ what we can call in Kannada. Okay, the leaves will be like this, they will use for puja. See, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಉದ್ದವಾಗಿರತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ನ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಟರ್ಮ್. A flower may be trimerous, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಟಾಮರಸ್. ಟ್ರೈಮರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಳಗಳು, 3 petals, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ 4, ಪೆಂಟಾಮರಸ್ 5. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3, 4 ಆರ್ 5. ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate. Those without bracts are called ebracteate. Beautiful. So when you see the flower, this is a stalk of the flower, okay, which is called as pedicel ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಪೆಡಿಸಿಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಕೆಳಗಿರೋ ಕಡ್ಡಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್, ಲೀಫ್ ತರ, ಎಲೆ ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಕೆಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್.
ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಥೆಲಾಮಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪಂಡೇಜ್. ಇದು ಪೆಡಿಸೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ us proceed further. Yes, YouTube students. Fine. So position of floral parts. ಈಗ floral parts ಗಳೇನಿವೆ, when we understand the floral parts like yes, Sharan Kumar is here, baby, yes, Harshita D, Akshay, Vivo V22 ಅಂತ ಇದೆ. Can you please rename it? ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ, it will be easy for us to interact. So position of floral parts ಅಂದ್ರೆ how the petals will be arranged. ಈ petals ಗಳು, ದಳಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೆಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, how the female reproductive part will be arranged. So based on that we have certain what we can say types. ಒಂದು hypogynous condition, ಎರಡು perigynous condition, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Hypogynous means what? Hypo, down. Gynous means what? Gynoecium. So when the hypogynous condition will be there, andre when the gynoecium is at the basal region, hypo ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ it is called hypogynous. Perigynous means this. Okay, so here you can see the gynoecium style ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೂರಾ ಓವರಿನು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಥೆಲಮಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಎಪಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಗೈನೋಶಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ದ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ hypogynous. If all the floral parts are at the same axis of the gynoecium, somewhat same ಒಂದು plane ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, it is called perigynous. ಎಪಿ ಅಂದ್ರೆ if all the floral parts, gynoecium ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಯಾವುದು ಕೊರೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಗೈನೋಶಿಯಂ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊರೋಲಾಗೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೋಸೆಪಾಲಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೆಪಾಲಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಮೋ ಪೆಟಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕೆಶಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಮೆಹವಿಶ್ ಸದ್ದಿಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. So these are nothing but the yellow color flowers which you can see in on the road side. One nimsha, I will show you the image. See, this is called as cassia. I don't know the exact name in Kannada. If I got to know, I will try to know it. If I got to know, I will let you know in the next session. Okay, well done. So let us proceed further. Mehavish from YouTube asked me the question, cassia kannadalli en antare anta. Okay, so corolla ke bandaga, when the petals are free, it is called as polypetalous. The shape and color of a corolla also vary. Shape vary ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ the petal shape will also vary. Some are tubular, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಗಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ. Some are funnel, ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, wheel shape ಇರ್ತವೆ. Okay, that all we will discuss now. Next we have very important one which is called estivation ಅಂತ. Estivation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How the sepals and petals are arranged. ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾವ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲ್ ಒಂದಿದಾವ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ we will call it as estivation ಅಂತ. Okay. The main types of estivation ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, we have 4 types of estivation ನಮಗೆ. We have valvate estivation, twisted estivation, imbricate, vexillary. VTIV.
V, T, I, V. Valvate, T, twisted, I, imbricate, V, vexillary. So when sepals or petals in a whole ಅಂದ್ರೆ in a circle, in a group, just touch one another at the margin. Sepals ಮತ್ತೆ petals ಗಳು ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಒಂದು ಪೆಟಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿದೌಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಲೀಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್. ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಅಂತ. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ. ದೆನ್ if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್. ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಾಗಿರಬಹುದು, ಬೀನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್, 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ 2 ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪೆಟಲ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ 2 ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿರತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಶಿಯಸ್. ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಪಿಲೋನೇಶಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಪೆಟಲ್. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. These smaller petals are covering the smallest, very small petals. So this type of estivation is called as vexillary estivation. Did you get? All of you got it, guys? Just let me know in the chat box. Yes, YouTube students. Okay. Yes, YouTube students, just let me know if you got to know the estivation. Just like our video, comment that you understood. Interact in the session. Okay, thank you, Akshay. Let us proceed further. Thank you, Sharon. Okay, thank you, Lakshmi. Let us proceed further. It already college alagide. I'm just brushing up so that board exam igu kuda CET exam igu help agatte anta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ? ಸೊಲೆನೇಸಿಯೇ. ಸೊಲೆನೇಸಿಯೇಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದ ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೇ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟಾಟಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ know that it is a Solanaceae family. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದತುರ. ಈ ದತುರ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬಾ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಹರಿತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲವರ್. ತುಂಬಾ ಪಾಯ್ಸನ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಬಟ್
ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯೋಪ್ಸಿಡಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ, ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ BSc ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಟೆರಿಡಿಯೆ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊಲೆನೇಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ. ಸೊ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಜಿನೆರ 95 ಜಿನೆರಗಳಿವೆ. 2800 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್, ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದೋಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ examples or these kind of members. In Pakistan, this family is represented by 21 genera and 70 species. Greatest diversity, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ಇದು? ಹರ್ಬ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಟ್, ಟ್ರೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಲಯನೈಸ್ ಉಡಿ ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆಯಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬರಸ್. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಟ್ಯೂಬರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸ್ಪೈನಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತವೆ, ದ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೆಮ್. ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ವೇನ್ಡ್, ಒಂದೇ ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್, ಝೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟ್, ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ? ಲೀವ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಫನ್ ಹೇರಿ, ಯೂನಿಕೋಸ್ಟೇಟ್, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ವೆನೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಲೆಟ್ us proceed further. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನ್, ಇದು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನ್. ಸ್ಕಾರ್ಪೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದು ಇರತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಾಗಿರತ್ತೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಾಯ್ಡ್. ಅಂಬಲೇಟ್ ಸೈನ್. ಅಂಬಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಿಟ್ಯೂನಿಯಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಂಬಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಬಲೇಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಸೊಲೆನೇಸಿಯೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫ್ಲವರ್ಸ್, they will be having the bract. Some of the flowers will be having bract, some of the flowers won't be having bract. ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಡಿಸಿಲೇಟ್. ಡೈಕ್ಲೈಮಿಡಸ್, ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್, 5 ದಳಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್, ಗ್ಯಾಮೋಸೆಫಾಲಸ್, ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ imbricate estivation also. Yes. Then petals ಆಯ್ತು. funnel shaped ಇರುತ್ತೆ, rotate, tubular in structure. ಅದೇ ರೀತಿ androecium, that is male reproductive part ಗೆ ಬಂದಾಗ stamens will be 5. ಎಪಿಪೆಟಾಲಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಪಿಪೆಟಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ ವಿತ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್, ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮನ್. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೈಥಿಕಸ್, ಬೇಸಲ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಡಿಹೈಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲಿ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲಿ ಡಿಹೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಹೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಬೈಕಾರ್ಪಲ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓವರಿ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲರ್, ಎರಡು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಒಂದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್, ಎರಡು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಗಳು. ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದೇ ಇರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿಟೇಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ರೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಬೆರ್ರಿ ಆರ್ ಸೆಪ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದೆತುರಾ ಅಂಡ್ ಪೆಟುನಿಯಾ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೀಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲಾನಮ್ ಮೆಲುಂಜಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದತುರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಬೈಸೆಕ್ಶುಯಲ್, ಕೆಲಿಕ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಕೊರೊಲಾ 5 ಇದೆ, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇಸ್ಟಿವೇಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ 5 ಇದೆ. ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಹತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೈನೋಶಿಯಂ ಈಸ್ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಪೀರಿಯರ್. Okay, this is a floral formula of the Solanaceae. Now again let us proceed with the questions. Just a minute. Yes, YouTube students, now again let us proceed with the questions. Just a minute. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ us proceed further. Which of the following is not a correct floral character? Very nice question. And just a minute. Which of the following is not a correct floral character of the members of family Solanaceae? Solanaceae flower na character idu alla, flower na. Flower zygomorphic, bilateral symmetry ante. Calyx valvate estivation ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Stamens epipetalis, petals ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. Fruit berry or capsule. Which is not a correct character of the flower of Solanaceae? Who is going to answer this first? Yes, my dear YouTube students. Yeah. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Solanaceae ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ? ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ answered it quickly. Good going. Yes, YouTube students. Okay, only Sharan answered it out of 6 students. Great. So option A, flower zygomorphic ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Why? Because flower will be actinomorphic or radially symmetrical here. Right? Next question. Choose the mismatched pair of leaf character with its example. ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಲೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. It is mismatched. It is not matching. Which is that mismatched pair? Palmately compound Alstonia, alternate Phyllotoxy China rose, hibiscus plant, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೀಫ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ.
ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಓಕೆ, okay, Megha Bhajantri, you requested to start the class soon and end the class soon. At what time you are comfortable, Megha? Akshay answered it, baby yes answered it, and one more ಹೆಸರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐಟೆಲ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. Okay, what about others? Yes, YouTube students. Megha, let me know your free timings. Option A ಏನಿದೆ, palmately compound is a right answer. So why we kept the sessions from 6 to 7 ಅಂತಂದ್ರೆ, most of the colleges ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಗಿಯೋದೆ 4:30-5 ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು 6:30 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಪಾಮೇಟ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಸ್ಟೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪಿನ್ನೇಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ baby yes answered it, Akshay answered it, good going. What about others? Yes, be fast YouTube students. Veins of the leaves are useful for. Itil answered it. Please change your name, it's showing your mobile name. Okay, so the right answer is option D, all of the above. Veins galu, it will give the mechanical support also. Sharan Kumar answered it, good. Let us proceed further. Dash is an edible underground stem. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ we can eat, which can be grown underground, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, and it is a edible stem, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Baby yes answered it. They asked underground stem. Sharan Kumar, Akshay answered it. Manjunath from YouTube answered it as option B. Okay. Fine. So the right answer is here option A, potato, aloo-gadde. Sweet potato is underground. It is a root modification. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋನಿಕಲ್ ರೂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಯೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್. ಜಿಯೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಎಸ್, Charan Kumar answered it. Manjunath from YouTube answered it as option D. Sneha, Akshay answered it as B and C. Megha answered it as option C from YouTube. Let us check the answer. Option C, groundnut ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next, the stem modified. Stem region ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is modified into flat, ಅಂದ್ರೆ plain ಆಗಿ, green organ performing the function of leaf.
ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಫ್. ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಿಲ್ಲೋಡ್, ಕ್ಲೇಡೋಡ್, ಫಿಲ್ಲೋಕ್ಲೇಡ್ಸ್, scales. What is that modification called as? Where stem is modified as flat, plain, green organ and performs the function of leaf. What is that condition is called as? Yes, who is going to give a quick answer for this? Yes, YouTube students. Baby, yes. Sneha. Okay, let me check the answer. The right answer is here, option number C, that is phylloklates. Allah, actually, option A is the right answer. Okay. In turmeric, ಟರ್ಮರಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ಇನ್ ಟರ್ಮರಿಂಟ್ ಹುಣಸೆ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್. ಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ? ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್, ಟ್ರೈಪಿನ್ನೇಟ್, ಪ್ಯಾರಿಪಿನ್ನೇಟ್, ಇಂಪ್ಯಾರಿಪಿನ್ನೇಟ್. In turmeric, the pinnate leaf is. Just recall the leaf of the turmeric plant. Yes, YouTube students, what is your response on it? Be fast. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡೆರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಟರ್ಮರಿನ್ ದ ಪಿನ್ನೇಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಬೈಪಿನ್ನೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Artabotris is a hook climber in which the hooks are modified. Artabotris ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಹೂಕ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಹೂಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಹೂಕ್ಸ್ ಗಳು, these hooks are modified what? Inflorescence excessa, petiola, roots, stipules. Hooks are the modified what? Yes, Manju from YouTube answered it as option A. Fine. Artabotris is a hook climber in which the hooks are modified structures of what? Sneha answered it. Akshay answered it. Lakshmi, yes. Yes, my dear YouTube students. Okay, let me reveal the answer. The right answer is option A. The inflorescence excess ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹೂಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಒನ್ಸ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್, ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ papillonaceous, valvate, twisted, imbricate. The largest petal overlaps the smallest one or the lateral ones. What is your response on it, guys? Lakshmi, yes, answered it.
Yes, YouTube students. Sharan Kumar, Sneha. So most of you voted for option A, Papillonaceous Santa. Akshay, good. So let us check the answer. The right answer is Papillonaceous is a right answer. Papillonaceous estivation anta kariತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ estivation ಇದ್ರೆ. Okay? Okay. So this is about some of the multiple choice questions on morphology in flowering plants. In the next session, we will start with the new chapter. Okay? That is anatomy of flowering plants. Okay? Any doubts, guys? Yes, YouTube students, any doubts? Any doubts? Okay, fine. Then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.